Name and gender unknown. When the sender of the address is unknown, use the person's full name. Dear Mr. Chill, dear Leslie Shaman. When the name and the gender are unknown, use Sir or Madam. Dear Sir, or Madam. Companies and groups. Use ladies or mesdames and gentlemen or misters. When an organization is composed entirely of men and women in the salutation, ladies and gentlemen, formal and informal, complimentary, formal, sincerely, respectfully yours, yours, very truly yours, very cordially yours, very sincerely yours. Informal, best regards, best wishes, cordially, regards, sincerely yours, warmest regard. Note, informal clothes are appropriate in personal and business correspondence. Formal clothes are used in legal, official and letter formal correspondence. القسم الثاني التطبيق practice. بعض الملاحظات والعبارات المعتمدة في المؤتمرات conference expressions. النظام الداخلي rules of procedure. إن إجراءات المؤتمر محددة بالنظام الداخلي. The conduct of the business of a meeting is regulated according to the rules of procedure. يخول النظام الداخلي الرئيس إدارات المناقشات. The rules of the procedure make it possible for the chairman to conduct debate. يعتمد النظام الداخلي قبل جدول الأعمال. The rules of procedures are adopted before the meeting proceeds to the adoption of the agenda. وفي حال مناقشة شكل الاقتراع يمكن الرجوع إلى النظام الداخلي. If there is any discussions about the manner of voting, it is possible to refer to the rules of procedure. لهذا السبب يتوجب دائما اعتماد النظام الداخلي في بداية المؤتمر. This is why these rules should always be adopted at the outset. غالبا ما يجري نقاش حول أولوية الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال. Frequently, there are discussions about the order in which items on the agenda should be taken. هناك عدة أنواع من الاجتماعات. There are many different kinds of meetings. اجتماعات الهيئات التي تعقد دورات بانتظام. There are meetings of bodies which hold regular sessions. اجتماعات اللجان المنبثقة من هذه الهيئات التي لا تمكن من الاجتماع إلا مرة واحدة. There are meetings of committees which are established by these bodies and which may meet only once. وهناك أيضا لجان دائمة. There are also standing committees. كل هيئة تجتمع بصورة منتظمة لها نظام عام أو نظام داخلي دائم. Every organization holding regular meetings has standing orders or permanent rules of procedure. يعتمد النظام الداخلي خلال الدورة الأولى. These rules are adopted at the first session. ويطبق على الاجتماعات اللاحقة. They apply to all subsequent meetings. ينص النظام الداخلي على إمكانية إجراء تعديلات عليه. The rules foresee that amendments may be made to them. وينص أيضا على إشعار مسبق لتقديم التعديلات. All rules of procedure also lay down the period of notice required for the presentation of amendments. يعين رئيس اللجنة وفقا لأحكام النظام الداخلي. The chairman of a committee is appointed in accordance with the provisions of the rules of procedure. يكون الرئيس مسؤولا عن تطبيق النظام. The chairman is responsible for applying the rules of procedure. يستطيع الرئيس إذا دعت الحاجة لفت النظر إلى ما ينص عليه النظام الداخلي. Whenever necessary, the chairman may remind the meeting of the terms of the rules of procedure. على الرئيس أن يفسر أحكام النظام الداخلي لأعضاء اللجنة. The chairman must also interpret the rules for the members of the committee. وحده الرئيس يستطيع تقدير ما إذا كانت هناك مخالفة للنظام الداخلي. The chairman alone shall judge whether an infringement of rules has been committed. يستطيع الرئيس أن يسمح بالخروج عن أحكام النظام الداخلي إذا كان الأمر لا يتعدى نطاق صلاحيته. The chairman may allow exceptions to certain provisions of the rules if these are not ultra vires beyond one's powers.
يستطيع أعضاء اللجنة الاستناد إلى سابقة في حال مخالفة أحكام النظام الداخلي. The members of a committee may invoke a precedent if any infringement of the rules has previously been allowed. وهكذا تتكون مجموعة اجتهادات اللجان التي تجتمع بصورة منتظمة. A whole jurisprudence may thus be created within committees which meet regularly. يختلف تفسير النظام الداخلي باختلاف رؤساء اللجان. Different chairmen may interpret the rules of procedure in different ways. يتولى أمين سر اللجنة عادة لفت نظر الرئيس إلى التقاليد القائمة. Normally, the committee's secretary is responsible for drawing the chairman's attention to existing traditions. يحدد النظام الداخلي بعض المسائل كلغات العمل المعتمدة في المؤتمر أو اللجنة، محاضر الجلسات، حق الكلام، وكل مسألة تتعلق بسير عملية الاقتراع. The rules of procedure lay down such matters as the working languages of a conference or a committee, the records of the meeting or the rights to speak, and any question connected with the conduct of the vote. النصاب تحديد مدة الكلام، نقاط النظام، تعليق أو تأجيل الجلسات أو المناقشات، تعديلات الاقتراحات المعروضة على المؤتمر، حق التصويت، شكل الاقتراع وغيرها من المسائل الواردة في النظام الداخلي. The quorum, the limitation of the time allotted to speakers, points of order, the suspension or adjournment of meetings or discussions, amendment to proposals tabled at the conference, voter rights, method of voting, and numerous other questions are dealt with by the rules of procedures. وفي بعض الأحيان يستعمل المتحدثون المسائل الإجرائية للحقول دون إجراء مناقشة المسألة في الأساس. Sometimes the matters of procedures are invoked by speakers wishing to avoid a debate on a matter of substance. إذا عينت إحدى السيدات رئيسة لإحدى الجلسات تستعمل الصيغة التالية: حضرة السيدة الرئيسة، بغض النظر عن الصيغة باللغة الإنجليزية. يستطيع المندوب الكلام عن الرئاسة بتعابير عامة. هل يمكننا الطلب إلى الرئاسة حل هذه المسألة؟ مثلا اللجان committees تنص كل أنظمة الهيئات الدولية تقريبا على مختلف أنواع الاجتماعات. Nearly all the large international organizations provide for different types of meetings. وتعقد معظم هذه الهيئات جمعية عامة سنوية أو كل سنتين. Most of these organizations hold a general assembly annually or every 2 years. وتعقد مؤتمرات إقليمية يشترك فيها مندوبو بلدان المنطقة. Regional meetings are also held, grouping representatives of countries belonging to the same region. ويعقد أيضا مجلس الإدارة اجتماعات خاصة بها. Meetings of the governing bodies are also foreseen. وتعرف هذه المجالس في بعض المنظمات باسم مجلس المحافظين أو مجلس الإدارة أو مجلس التنفيذي. In some organizations, these bodies are called Board of Governors, and others Board of Directors, or Executive Council of Board, or even Board of Trustees, Board of Management. تعين هيئة المكتب في الاجتماعات الكبرى كالجمعيات العامة مثلا. In the case of large meetings, such as general assemblies, a general committee is established. In smaller meetings, there are the officers of the conference, or the bureau. تتولى هيئة المكتب تأمين سير أعمال المؤتمر. This general committee is responsible for the smooth running of the conference. تحدد هيئة المكتب ساعة وتاريخ وجدول أعمال الجلسات كما تنسق أعمال اللجان. The General Committee, which may also be called the Standing Committee, lays down the time and the dates and the agenda of the meetings and coordinates the work of the committees. ويستطيع المكتب دراسة طلبات إدراج قضايا إضافية على جدول الأعمال. The General Committee may also study requests for the inclusion of new items or the agenda. يتولى المكتب عادة مساعدة الرئيس في إدارة أعمال المؤتمر. Normally, the General Committee is supposed to help the chairman
or the president of the conference to conduct the affairs of the conference. لا يدرس المكتب المواضيع المطروحة في الأساس إلا في حدود توصية إدراج مواضيع إضافية على جدول الأعمال. The General Committee does not discuss questions of substance, except insofar as it has to decide whether to recommend the inclusion of a new item on the agenda or not. يتألف المكتب من الرئيس ومن نواب الرئيس بالإضافة إلى رؤساء اللجان في كبرى المؤتمرات. The General Committee is composed of the President or Chairman and Vice Presidents. In the case of a large assemblies, the Chairman of committees and commissions also serve. في بعض الأحيان وخلال فترات ما بين دورات تكلف الهيئة التي قامت بانتخابه المكتب رقابة الأعمال العادية. Sometimes such general committees may be responsible between sessions of the body which elected them for the supervision of current business. وفي المؤتمرات الدولية الحكومية يصار دائما إلى إجراء انتخاب لجنة فحص أوراق الاعتماد. In the case of intergovernmental conferences, as credential committees is always elected. تتولى لجنة فحص أوراق الاعتماد التحقق من أن الأشخاص الذين يشاركون كمندوبين قد كلفوا رسميا بتمثيل حكوماتهم. The Credentials Committee has to check whether the persons who come forward as delegates are accredited as representatives by their governments. وفي كثير من الاجتماعات بات من الضروري تأليف لجنة صياغة تتولى صياغة مشاريع القرارات للمصادقة عليها في الجلسة العامة. In many meetings, a drafting committee is necessary in order to draw up the draft resolutions on which the plenary sessions may be required to vote.